Fala, meus amigos, beleza? Voltamos aí com mais um episódio de Asterigos. A gente está quase no final. Eu falei no último vídeo que eu iria farmar, né, pra ver se eu pegava o level 60, só que aí eu pensei, não. Cara, eu adorei, simplesmente adorei o jogo, amei de paixão o jogo, mas chega de farm, velho. E aí eu fui explorar. Eu até tentei dar uma explorada lá embaixo, só que eu acabei morrendo. Aí eu dei uma voltada pra ver se era o caminho certo. Não, parece que o caminho certo ainda é pro topo, que é lá onde a gente pegou o último save, né? Então, eu acabei morrendo pro mímico que tinha aqui embaixo. E aqui tá um local muito bem guardado, cara. Deve ter algum item bom aqui. O local tá muito bem guardado. Ah, esqueci de pedir o like. Deixa o like para fortalecer, beleza? Bora lá. Beleza. Tem 3 lobinhos aqui. Um deles ali. Tem 2 do lado esquerdo. Será que eu consigo pegar aquele dali? Três é chato, velho. Pelo menos não perdi like pra ninguém. Agora vem cá, teu safado. Safado! Ih, ele ainda acertou aquela porra? Não, corno. Será que pega? Pega não. Claro que não ia pegar. Ele tá voltando. Tá voltando, mas ele não vai resetar não. Beleza. Ó, tá vendo? Tem muita coisa. Sai! Porra, no meio do... Ai, cara, não tem como cortar a porra da... tá ligado ainda. Não tem como cortar a animação de pegando o item não, velho. Tem mais uns lobinhos ali. Cara, eu tô curioso pra saber o que eles estão guardando. Porque o caminho correto é pra cima. Não, filhote, o outro.
será que vocês estão guardando aqui embaixo? A segurança tá muito pesada. Pode ser o altar Ainda desce mais. Desce, vai pra esquerda, vai pra direita. Pode ser o altar de Pray, de oração, que a gente não tem acesso porque não temos a DLC. Onde que isso aqui leva? Porra, agora eu tô mais do que perdido. Matou? Tem um baú aqui e ainda desce ainda mais, cara. Um portão. Mano, tô confuso agora. O caminho correto é pra cima ou é pra baixo? Eu acho que eu cortei caminho. Não, eu voltei. Ah, velho, foda-se, eu vou seguir adiante. Eu voltei, cara. Foi pro começo. Eu não sei pra onde é que levava aquela parte lá, que subia, agora foda-se. Consegui jornada. Quem quiser colocar aí nos comentários o que que dá aquela outra subida. Estamos próximos da batalha final. A gente vai ter a batalha contra o Lobinho, que vai ser o penúltimo chefe. Valeu pelos boas-vindas. Mano, vamos ver o fogo. Nem me ligando. Vai fogo. Enquanto ela tá nessa animação, não tem como esquipar. Por isso que eu fui acertado pelo raio aquela vez lá.
E eu vou te falar, eu não peguei nenhum item que dá pra dar upgrade nas runas, viu? Nossa. Os caras querem me parar mesmo, velho. Tomei. Foi bem na cara. Prestei atenção, fiquei observando o cara no fundo. Morreu. Tá. Ah, tomei o raio. Puta que pariu. Porra, velho, levando golpe. Sabe, golpe exposto. Corri. Sabia que a briga com o cachorrinho vai dar trabalho. You're here. I was starting to worry. I told you we'd catch up. We just met with a bit of trouble. What trouble? Some Templars appeared from behind. They may have been teleported here to take us by surprise. I'll go take care of. No, there's no time. Leave it to Bion and Evangelos. We must continue our ascent. The mistress is right. Leave this to us. Evangelos. Don't worry, Sanctus. Surviving is just one of my duties. I understand. May the Three bless you. Let's go. Ah, eu não sou um dos nossos. Eu tô meio preocupado. Eu acho que eu deveria ter feito a subquest lá dos carinhas pra eles virem aqui. Eu não sei se isso pode influenciar no final.
Vamos lá. Tem um cãozinho de raio. Stop right there, all of you. There's still time to turn back. That voice. It's It's him. him. Ignore him. Just keep moving. Humanities. I must admit I'm somewhat impressed by your foolish persistence, Minerva. To think you're actually standing with Serene. You truly are out of options, aren't you? It's possible. Or perhaps I'm really no different from you. And Hilda, why have you come? What's happened in Aphis has nothing to do with you. That's not true. And I know you won't just stop at this city. I also wanted to ask you. I have urgent business, so I'll give you time for only one question. I've heard much about you in Aphis, Senator Eumenides. Up until now, some even believed you were originally acting in Aphis's best interests. But the ritual you want to perform now, is this truly what you want to do? Why not ask Minerva? She's supposed to be the one who understands me best, is she not? I once said, if I weren't Aristor, you wouldn't like me. Do you remember how you answered me back then? I said I still would. No. You would just look at the tools in my hand and assess the value they could produce. And me? I would look at your robes and think how unobtainable a woman who wears such finery is. I don't see Minerva when I look at you. I see only the Aristoi. And when you look at me, you see not Eumenides, but only a commoner. Love lets us break through all constraints. That was how I answered you at the time. You still remember that conversation, human? Just as you also remember. I told you, I've never changed. I feel more than just hatred and responsibility for this city. I truly want to do something for it. Human. But now I see clearly. Since you cannot understand me, how could you possibly support my ideas? I will no longer seek agreement. May we meet again in the stars. Wait, what of the Northwind Legion, human? Where are they? And here I was thinking you didn't care about outsiders. Interesting. It seems I may be somewhat better even than you. Falta lutar com o lobinho. What did he mean just now? Eu acho que a gente vai lutar contra o nosso pai. No matter what happens, we'll face it together. Understood? Thank you. Beleza. Ah, meu... Eu falei que era o pai dela. Eu disse que era o pai dela. That's my father. By the gods. He's controlled by Eumenides, just like the Templars. That monster! I feel his aura is different. Don't you agree, Minerva? I do. Unlike the Templars, the energy in his body is fighting back against the control. Arrhenius said that this condition is known as the boundary. It's when the soul's been opened, forming a channel through which others can enter. Since it can be opened, naturally, it can also be closed. How exactly is this done? Tranquilite is the key to the spell. If the channel between his soul and human's consciousness were closed, then he'd be freed. Understood. You'll cast the spell, and I'll support you. Hilda, Minerva and I will free Harold from Human's control, but it's up to you to draw his attention. What should I do? Anything that grabs Harold's attention and weakens him will do. I believe you can do it. As for the rest, let us handle it. All right, and thank you both. Let's go.
Papa! Hill, why are you so obsessed? The north wind blows to the south. That's what you taught me. I can't turn back now. Besides, Papa, I'm certain you know that Eumenides is planning to use the Nexus's power to control everything! You must have stayed here because you were going to fight back against his scheming. You are the commander of the Northwind Legion! If he gets his way, everything we've done here will be meaningless. Our mission would be meaningless. I must stop. I'm being forced to attack you. I'm not afraid to fight you, Papa. The adherents will free you from Eumenides' control. Ah. Eita. Caralho! O que foi? What the fuck? O que foi que eu fiz ali? Eu não fui atingido. Mano, fogo não parece estar fazendo muito resultado. Vai vir pra cima. Tá no escudo. Droga. Caralho, velho, ainda acertou. Não, apertei o botão errado. Porra! Caralho, não dá pra enfrentar ele de frente, velho. De frente dele, puta que pariu. Era muito. Harold's been freed. It's a miracle. It went even better than I anticipated. Your father's fine, Hilda. You can stop worrying now. By the winds, I'm so... Thank you. My child, come. Let me have a look at you. Papa! Don't look so sad. Are you all right? I told you to leave this place. No, I can't. Eumenides still needs to be stopped. He has to pay for what he's done. By the winds, you're still so stubborn. I won't let... Commander, may I interject? Mistress Minerva. I hope you can understand that Hilda is the key to saving Aphis. I know you love your daughter dearly, but she's far more capable than you imagine. We can't do this without her. I'm sure you also understand that we must put a stop to Eumenides' plan,
and we're running out of time. Besides, you can't continue to fight Eumenides in your current state. We were able to close the channel he used to control your soul only temporarily. If you get near him again, he could reopen it at any time. Oh, may your mother forgive me. Hild, as commander, I order you to pursue Eumenides and stop his ritual. This is your new mission. Papa, are you... Oh my. If his powers can affect all of Aphis, then they can also affect Ambari. This is his real desire. It's not just liberating a city. But I'll leave this matter to you now. Understood, Commander. I accept this mission. Good. Hild? Minerva said that your aura is really strange. Do you feel ill at all? I'm fine. Me attacking first must have worked. The Spellbreak gem was quite useful after all. The Spellbreak gem? Eumenides' apparition must draw energy from the Nexus before it can take form. Because of that, he's vulnerable, as long as you disrupt the energy flow between them. I discovered that Marble was researching a device that could break the flow of magical energy. The whole time I was arranging for people to gather the materials and make it, but nobody knew what my true goal was. Eumenides couldn't monitor us at all times, but that gave me the opportunity to finish it. I thought you just quietly accepted Eumenides' dangerous ambitions. At the time, I had no choice but to tell you that. The fewer people who knew, the better. I understand. I understand everything now, Father. When I was in the Glittering Deeps, I was so stupid. Worrying about you, insisting on staying in Aphis. You don't need to apologize. I'd thought of everything, but I didn't anticipate that your stubbornness would lead to the final chance to fight back against Eumenides. By the way, Otto's with the Adherents now. He's doing well. Otto's still alive? That's wonderful. What about the others? Where are they? They're already on their way back. I watched them leave Aphis myself. Eumenides knows I don't trust him, so he feared the Legion being here would hinder his plot. Once we finished what we'd agreed to, he couldn't wait to send the Northwind Legion out of the city, and I found an excuse to stay. Because I knew you were still here. And Eumenides planned to use me against you. But in the end, I lost. Oh, Father. Oh, Father. We'll be reunited with them soon. I swear it. You plan to rebel against Eumenides from the start? Rebelling against Eumenides was just a consequence, not the goal. In order to ensure that the objective of Operation Ashwind could be achieved, I had to consider lots of possible follow-up measures. What makes the Northwind Legion elite is that we don't just look at how things appear on the surface. I was sure to make arrangements. Arrangements? So you mean our comrades who left have other tasks? Lifting the King's curse was just one objective. We also need to eliminate the possibility that the Ephesians' curse could harm others. The timeline's a little messy. All I can say is that when I realized what the real threat was, I started a plan. But if word that I failed makes its way back to Ambari, Ludwig will immediately start preparations for a battle against Aphis and Eumenides. And if that comes to pass, it will be a terrifying war of magic. Hild, today, you've given us a new chance. By the winds! I will stop him! Yeah! This Spellbreak gem was damaged in the battle with Eumenides. Although it can't harm him anymore, he should be considerably weaker now. Take it. It's no longer any use as a weapon, but it can still provide some protection. Gema quebra feitiço. Gema quebra feitiço. É pra equipar? É. Uhum. Então quer dizer que ele vai usar artes das trevas, das sombras. Opa, pera aí, qual que era o efeito dele? Tem efeito? Aumenta o poder de ataque, mas aumenta também a quantidade de pó estelar derrubada ao morrer. Interessante. Tá, eu vou ver se eu ainda vou enfrentar o lobinho.
Se eu enfrentar o lobinho, eu tiro um dos equipamentos lá e coloco mais proteção contra trevas. Impressive, Harold. You managed to fight back even when I had complete control. Foda-se. Porque eu ainda acho que tem um lobo ainda pra enfrentar, cara. A não ser que o lobo esteja lá daquele lado esquerdo. Eu fui e em vez de eu subir, continuei descendo. Pode ser que ele esteja lá. O último baú do jogo. Opa, tá selado. Aí ó, dá pra mim upar a adaga. Aqui pelo visto eu não vou usar muita adaga. Vamos ver aqui como é que vai ser as coisas. Qualquer coisa, se eu morrer, eu troco os equipamentos. Porque eu tô com o equipamento pra enfrentar o lobo. Eu não acho que a gente vai enfrentar o lobo. Eu acho que o lobinho tá lá do outro lado mesmo, cara. Tá. Se possível, eu não queria deixar nada negativo. Mas vou ficar com menos 1 de fogo. Beleza. You've overcome that matter with your father, haven't you? There aren't many people of your age who possess such a strong will. Looking at you, I'm reminded of how I was back then. Idealistic, self-confident, believing I could do anything. Why have you come here now, though? Is it for justice? For peace? Or for yourself? I could ask you the same thing. If everyone is against you, why not just let them carry on as they are? You don't know what I've seen here. I've seen the possibility of a better world, one that can make everyone happier. Who would be happier? Can you even understand what happiness is as you are now? If you truly care about Minerva, then you should know how she feels right now. How can you possibly look at her face and tell me she's happy? I'm not... I'm asking you, are you truly even Eumenides? No, of course I am still Eumenides. So you haven't changed. I believe you. But the Nexus is influencing your actions. It's made you think you don't need your humanity. Now that you've seen Minerva, though, there's no way you can still believe it. No! Silence! I was wrong. I shouldn't be talking about these things with you. You're disrupting my will, influencing me. Why do you do this? Because even through this whole mess, someone's cared about you through it all. And I promised her that I'd beat the living daylights out of you so she won't have to. You mean to tell me that's the only reason you came here? How utterly foolish.
Uh. Ah, maguinho também, né? Tacar de longe, né, sapato? Tá me imitando. Que da hora. Out, out. Ainda bem que eu aumentei a defesa. Daquela porra lá, velho. Caralho, mano. Coisa chata, pera aí. Porra, ele invocou esse negócio aqui atrás. Ele tá vindo. Caralho. Ah, vai se fuder você com isso, mano. Na moral. Ah, eu mudei a... Mano, isso aqui é batalha de paciência, velho. Não consigo chegar perto do cara com essa merda aqui. Ah, velho, de novo. Outro! Caralho! O tanto que foi! Morri. Nossa, se tivesse acertado. Que porra é essa? Corno. Caralho, hein, filho da puta, você também sabe ser roubado.
corno. Ah, de novo, velho. Ah, velho. Ah, porra. Eu tô com essa putaria. Porra, ele ainda acertou. Ah, vai te a merda. Como é que você me acertou isso daí 2 vezes? Ih, fodeu. Droga. Ah, véi, eu não vou perder pra você não, seu bosta. Última poção. Ah! Mano, não diz que ele bugou não. Porque se dizer que esse cara, que esse filho da puta bugou... O que eu tenho que fazer? Nada. Eu não acredito que ele bugou, velho! Não! Caralho!
Caralho, fiquei com o cu na mão agora, meu irmão. Ele poderia ter bugado. Morre, cacete! Morre, seu bosta! Foi, caralho! Ah, não me diga que você tem uma segunda parte, mano. I can't cast. What's happening? It looks like Harold's device is taking effect. Minerva, he's... It's all right now, child. He can't cast another spell. Give in, Eumenides. The current you will soon be free from your delusion. Even if you create another apparition, you won't be able to do it before we carry out the ritual. We've won. That does seem to be the case. End me, Minerva. End the Nexus. I've spent so much energy trying to change this world. Oh, truly, it's been too much. So much that I can't accept my failure. Maybe you're right. Maybe I've already changed. Have you forgotten who I am? If we're going to talk about the mistakes you've made, then you and I are the same. Sins committed as a human being must be atoned for as a human being. If you die, then I promise that nobody will forgive you. But if you live, then perhaps you still have time to mend some wounds. No. I can't do that. You can. And you'll do it because I will be beside you. Don't, Minerva. I would rather hurt you, make an enemy of you, than be killed by you. Just kill me now. At least you will become a hero. Human, you've always borne your burdens on your own and decided what's best for me. But just this once, you must let me decide. Thank you, Hilda. I've done all that I wished to do. Next, we do what we need to do. Once we place the relics on the Nexus array, this will all be over. Let me know once you've set up the relics. I'll wait until you're through. Tá. Por que que tem alguma coisa? Será que pode acontecer? Let me know once you've set up the relic. Ué? Ah, tá. Pera aí. Tô ligado. Mano, ficamos o pau da rabiola, hein? Eu fiquei com receio de usar aquela magia fodona nossa, pelo tempo que a gente fica parado no lugar. The relics are all ready. At the risk of being too sentimental, Hilda, all of this is due to your hard work. Thank you. We did this together. You did well too. You really know how to push your luck, child. Hey, I
just noticed your necklace. It looks a lot like mine. It's true. Do you remember what I once told you? That the necklace is a token? Memento is one of House Laurel's greatest pieces of craftsmanship, and it was once used as proof of the house's bloodline. Huh? Wait, does that mean I might be the descendant of an Ephesian? Will you return to Anbari now? Yes, but I'll really miss you. Yes, as will I. Eu sinto que poderia ter tido mais gente aí, hein? Porra, só isso? Não, tá errado, cara. Tá faltando coisa aí, hein? Caralho, então ele sobreviveu. Cara, imagina quantos anos essa mulher não deve ter, velho. 300, 400 mil anos. Nossa, não parece nada com o Bion. Não, poderia ter mais gente pro final, só que como eu não fiz as partes secundárias, né?
Agora eu entendo que eu não sou capaz de tudo. Interessante essa frase. Muito interessante. A gente faz o que a gente pode ao nosso alcance. Derrubamos barreiras, passamos por dificuldades, mas a gente não desiste. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, dentro dos nossos limites. Às vezes acabamos até passando, se superando, né? Galera, porra, foi um jogaço, mano. Eu adorei, eu amei esse jogo. De verdade, não me arrependo nem um pouco de não ter de ter jogado ele. Sei lá, um dos melhores jogos, cara, que eu já joguei. E olha que porra, mano. Eu sou apaixonado por muito jogo de PlayStation 1. Legend of Dragoon, Legend of Legaia, Xenogears. São jogos fodásticos pra mim. E tá no mesmo nível, cara, sabe, da alegria de jogar, cara. Foi muito bom. Poderia ter finalizado algumas quests, mas não finalizei, né? Porque eu tava com pressa de terminar, mas eu te digo uma coisa, cara, joga, compra o jogo, joga. E você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. E pra jogar isso aqui no hard, você tem que jogar muito, velho. Porque eu joguei no normal e tive bastante dificuldade. Talvez assim, se eu tivesse disposto a pegar level 100, level 99, embora seria mais difícil, né? Seria cansativo. Mas galerinha, foi isso daí, cara. Foi a nossa gameplay. Jogamos aí até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer Star Wars. Star Wars. Não é o Old Republic, cara. Battlefront 2. Tem um no canal, só que com aqueles gráficos não muito bom, tá ligado? Mas tem um no canal que é trazer Star Wars Battlefront 2 agora. E quando finalizar o Star Wars Battlefront, eu vou atrás do Monster World 2, cara. Só que eu vou ficar só que vai ser focado na história. O jogo é gigantesco, muita coisa pra fazer. Eu vou focar na história no Monster Hunter World. Beleza? Novamente eu agradeço de todo o coração para vocês terem chegado até aqui. Deixa aquele like bem maroto para poder fortalecer. E a gente se vê, é claro, na nossa próxima gameplay. Beleza? Tudo de bom para vocês. Fiquem bem, fiquem na paz. Deixa o like para fortalecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Obrigado por ter jogado o nosso jogo. Recebemos a armadura da donzela. Então recebemos uma DLC nova. Será que dá pra gente fazer a DLC agora?
the winds. Que level que a gente tá... tem que pegar as coisas primeiro. Damn! Some of my weapons are missing. What happened while I was knocked out? Eu queria ver a roupa antes de encerrar. Maybe I should have a look around first. Não tem como. Mas a gente ganhou uma roupinha nova. Achei legal, da hora. Galerinha, tchau. Até mais. Fiquem bem.